ద ప్రనౌన్. సో ఈ వీడియోలో మనం ప్రనౌన్స్ని కంప్లీట్ చేయబోతున్నాం. సో అసలు ప్రనౌన్ అంటే ఏంటి? సో ప్రనౌన్ అంటే ఇట్ మీన్స్ ఫర్ అ నౌన్. దీనికి అర్థం ఏంటంటే అసలు ప్రనౌన్ అంటే ఇట్ ఈజ్ a word used instead of a noun. సో నౌన్కి బదులుగా మనం ఏదైతే వాడతామో దాన్ని ప్రనౌన్ అని అంటాం. సో ఎక్కడైతే నౌన్ యూజ్ చేయాలో దాని బదులు ఇంకొక వర్డ్ గనక యూజ్ చేస్తే దాన్ని ప్రనౌన్ అని అంటాం. సో అసలు ప్రనౌన్ని ఎందుకు వాడతామంటే ఇప్పుడు ఈ రెండు స్టేట్మెంట్స్ మనం చూస్తే ఇక్కడ ఫస్ట్ ఏంటంటే మీనాక్షి ఈజ్ అ 5-year-old గర్ల్ అండ్ మీనాక్షి స్టడీస్ ఇన్ దిస్ పర్టిక్యులర్ స్కూల్ అండ్ మీనాక్షి ఈజ్ అ ప్లేఫుల్ గర్ల్. సో ఇలా ఒక స్టేట్మెంట్ అండ్ అన్ అదర్ స్టేట్మెంట్ వేర్ మీనాక్షి ఈజ్ 5 years old అండ్ షీ స్టడీస్ ఇన్ దిస్ స్కూల్ అండ్ షీ ఈజ్ అ ప్లేఫుల్ చైల్డ్. సో ఇలా గనక రెండు స్టేట్మెంట్స్ చూసుకుంటే వెన్ యూ సీ ద ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ ఇక్కడ మీనాక్షి 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 అండ్ వీఆర్ రిఫరింగ్ టు ద సేమ్ పర్సన్ 3 సార్లు. సో ఎప్పుడైతే మనం ఇలా ఒక లాంగ్ సెంటెన్స్ కనుక ఫామ్ చేస్తామో ఇట్ ఈస్ నాట్ ప్లెజెంట్ టు హియర్. సో వినడానికి అంత బాగోదు. బట్ వెన్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ మీనాక్షి ఇక్కడ మనము సెకండ్ స్టేట్మెంట్లో మీనాక్షి ప్లేస్లో షీ స్టడీస్ ఇన్ దిస్ పర్టిక్యులర్ స్కూల్ అంటే ఇట్ సౌండ్స్ నైస్ అండ్ చెప్పడానికి కూడా ఒక ఫ్లోలో ఆ స్టేట్మెంట్ అనేది వస్తుంది. సో మీనాక్షి ఈజ్ 5 years old, మీనాక్షి స్టడీస్ ఇన్ దిస్ స్కూల్ అంటే ఇట్ ఈస్ నాట్ ఇన్ అ ఫ్లో. బట్ ఇక్కడ ఏంటంటే మీనాక్షి ఈజ్ 5 years old అండ్ షీ స్టడీస్ ఇన్ దిస్ స్కూల్ అంటే ఇట్ ఈస్ ఇన్ అ ఫ్లో. సో ఇక్కడ మీనాక్షి బదులు ఏదైతే వర్డ్ మనం వాడామో దట్ ఈస్ ది ప్రనౌన్. సో ఇక్కడ షీ ఈజ్ ది ప్రనౌన్. సో ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ మీనాక్షి వాట్ ఎవర్ ద వర్డ్ ఈస్ యూస్డ్ ఇట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ ది ప్రనౌన్. సో ఇప్పుడు ప్రనౌన్స్లో కూడా చాలా టైప్స్ ఉంటాయి. సో స్టార్టింగ్ విత్ ద ఫస్ట్ టైప్ దట్ ఈస్ పర్సనల్ ప్రనౌన్. సో పర్సనల్ ప్రనౌన్స్ అంటే ఐ, వి, you, she, it, he, they ఇలాంటివన్నీ మనకి పర్సనల్ ప్రొనౌన్స్ కిందకి వస్తాయి. ద పర్సనల్ ప్రొనౌన్స్ ఆర్ స్పెసిఫిక్ and they are used for both the subject as well as for the object. So వీటిని both subject and object కి యూజ్ చేస్తారు. And when it comes to you, it is both used for singular or as a plural. So it can be used for both singular and plural. సో ఇప్పుడు ఈ పర్సనల్ ప్రొనౌన్స్ అనేవి దే విల్ బి స్పీకింగ్ అబౌట్ ద పర్సన్ యూఆర్ స్పీకింగ్. సో పర్సన్ ఎవరైతే మాట్లాడుతున్నారో వాళ్ళు పర్సనల్ ప్రొనౌన్స్ యూజ్ చేయొచ్చు అండ్ ద పర్సన్ స్పోకెన్ టు అండ్ ఆల్సో టు ద పర్సన్ స్పోకెన్ ఆఫ్. సో మనం ఎవరి గురించి అయితే మాట్లాడుతున్నామో ఎవరితో మాట్లాడుతున్నామో ఎవరు మాట్లాడుతున్నారో వాళ్ళందరికీ మనము ఈ పర్సనల్ ప్రొనౌన్స్ అనేవి అప్లై చేసి యూజ్ చేయొచ్చు. సో ఎగ్జాంపుల్స్ చూస్తే పర్సనల్ ప్రొనౌన్స్కి ఫస్ట్ వన్ రామ్ and Raghu are friends. They
play basketball together. సో ఈ స్టేట్మెంట్లో రామ్ and Raghu are friends. So in the first statement we have referred to the nouns Ram and Raghu. So ఇప్పుడు సెకండ్ స్టేట్మెంట్లో ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ రామ్ అండ్ రఘు అగైన్ మనం వాళ్ళ బదులు నౌన్స్ బదులు ప్రనౌన్ దేని రిఫర్ చేసి దే ప్లే బాస్కెట్బాల్ టుగెదర్. సో ఇన్ ద సేమ్ వే సెకండ్ వచ్చేసి Hari is absent because he is ill. సో ఇక్కడ ఏంటంటే నౌన్ వచ్చేసి హరి. సో ఈ హరి అనే ఆయన యాబ్సెంట్ ఎందుకంటే హీ ఈస్ ఇల్. సో మనం మళ్ళీ హరిని రిఫర్ చేయకుండా ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ హరి వి యూస్ ద ప్రనౌన్ హీ. సో దీంతో మనకి మన ఫస్ట్ ప్రనౌన్స్ దట్ ఈస్ ద పర్సనల్ ప్రనౌన్స్ అనేవి అయిపోయాయి. ద నెక్స్ట్ ప్రనౌన్ is indefinite pronoun. సో డిఫినెట్ అంటే ఏదైనా ఒకటి స్పెసిఫై చేసింది, బట్ ఇండెఫినెట్ అంటే ఇట్ ఈస్ నాట్ స్పెసిఫిక్. సో మన పర్సనల్ ప్రొనౌన్స్ అనేవి దే ఆర్ స్పెసిఫిక్ టు పీపుల్, బట్ ఇక్కడ ఇండెఫినెట్ అంటే ఇట్ ఈస్ నాన్ స్పెసిఫిక్ ఆర్ ఇట్ ఈస్ అన్స్పెసిఫైడ్. సో they do not refer, these pronouns do not refer to any person or a thing in particular. సో పర్టిక్యులర్గా దేన్ని రెఫర్ చేయదు. సో వీటికి ఏంటంటే ఎనీవన్, somebody, nobody, whichever, whoever, ఇలాంటివన్నీ ఈ పర్టిక్యులర్ కేటగిరీలోకి వస్తాయి. బికాస్ ఇవి పర్టిక్యులర్గా దేన్ని చెప్పడానికి మనం యూజ్ చేయము. సో ఇఫ్ ఎనీ వన్ అన్నామంటే ఆ గ్రూప్లో ఎవరైనా అవ్వచ్చు. సో ఇట్ విల్ నాట్ రిఫర్ టు ఎనీథింగ్ స్పెసిఫిక్. సో ఇట్ ఈస్ అన్స్పెసిఫైడ్. అందుకే మనం ఎనీ వన్, సంబడి, నోబడి అలా చెప్తున్నాం, బికాజ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ స్పెసిఫిక్. సో ఎగ్జాంపుల్స్ చూస్తే సంబడి has stolen my watch. సో ఈ పర్టిక్యులర్ స్టేట్మెంట్లో సంబడి అనేది ఇండెఫినెట్ ప్రొనౌన్. ఎందుకంటే వీఆర్ నాట్ స్పెసిఫైయింగ్ ఎవరు ఆ వాచ్ని దొంగలించారు అన్నది మనకి స్పెసిఫిక్గా దెర్ ఇస్ నో ఐడియా. సో ఎవరో ఒకరు సంబడి హ్యాస్ స్టోలెన్ ద వాచ్ అని మనం చెప్తున్నాం. సో ఇట్ ఈస్ నాట్ స్పెసిఫైడ్ అంటే ఇట్ ఈస్ అన్ ఇండెఫినెట్ ప్రొనౌన్. సో ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ వచ్చేసి నోబడి was there to rescue the child. సో ఈ స్టేట్మెంట్లో ఏంటంటే నోబడి వాజ్ దేర్ టు రెస్క్యూ ద చైల్డ్ అంటే ఎవరూ లేరు ఆ చైల్డ్ని కాపాడడానికి. సో నోబడి ఈజ్ ఆల్సో అన్ ఇండెఫినెట్ ప్రొనౌన్. ఎందుకంటే మనము ఒక గ్రూప్ ఆఫ్ పీపుల్లో ఉన్న వాళ్ళల్లో వీళ్ళు లేరు అని మనం స్పెసిఫై చేయట్లేదు. ఇట్స్ దట్ ఎవరూ లేరు అని చెప్పడం. సో ఇట్ ఈస్ అన్ ఇండెఫినెట్ ప్రొనౌన్. సో దీంతో మనకి మన సెకండ్ వన్ దట్ ఈస్ ది ఇండెఫినెట్ ప్రొనౌన్స్ కూడా అయిపోయింది. ద ఫస్ట్ ఇస్ ద పర్సనల్ వన్ విచ్ ఇస్ స్పెసిఫిక్. సెకండ్ వన్ ది ఇండెఫినెట్ ప్రొనౌన్ ఇస్ నాన్ స్పెసిఫిక్ ఆర్ ఇట్ ఈస్ అన్స్పెసిఫైడ్. సో ఇప్పుడు ద థర్డ్ వన్ దట్ ఈస్ ది demonstrative pronoun.
సో డెమాన్స్ట్రేటివ్ ప్రొనౌన్. సో ఈ వర్డ్లోనే ఉంది. డెమాన్స్ట్రేటివ్ అంటే ఏదో ఒకటి చూపించి చెప్పడాన్ని డెమాన్స్ట్రేషన్ లేకపోతే డెమాన్స్ట్రేటివ్ అని అంటారు. సో ఇట్ ఈస్ ద సేమ్ ప్రొనౌన్. సో ఈ ప్రొనౌన్లో మెయిన్గా ఉండేవి దిస్, దట్, దీస్ అండ్ దోస్. సో ఇవన్నీ మనకి డెమాన్స్ట్రేటివ్ ప్రొనౌన్స్ కిందకి వస్తాయి. సో వీటిని వాడేటప్పుడు చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి, బికాజ్ డెమాన్స్ట్రేటివ్ యాడ్జెక్టివ్స్ అనేవి కూడా కొన్ని సపరేట్గా ఉంటాయి. సో వెన్ ఎవర్ వీఆర్ యూజింగ్ దీస్ డెమాన్స్ట్రేటివ్ ప్రొనౌన్స్ వీ హ్యావ్ టు బీ వెరీ కేర్ఫుల్. సో ఎగ్జాంపుల్ కనుక చూస్తే present from my uncle and both cars are good but this is better than that. సో ఈ రెండు స్టేట్మెంట్స్ కనుక మనం చూసుకుంటే, ఇన్ ద ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ దిస్ ఈజ్ అ ప్రెజెంట్ ఫ్రమ్ మై అంకుల్ అంటే ఇది ఒక డెమాన్స్ట్రేటివ్ ప్రొనౌన్. అండ్ సెకండ్ స్టేట్మెంట్లో బోత్ ది కార్స్ ఆర్ గుడ్ బట్ దిస్ ఈజ్ బెటర్ దెన్ దాట్. సో ఇప్పుడు రెండు కార్స్ చూపించి ఇది బెటర్గా ఉంది దీనికంటే అని చెప్పడానికి మనం ఏంటంటే రెండు కార్స్ బాగున్నాయి బట్ this one is better than this అని చెప్పడానికి we are using the demonstrative pronouns. సో ఇక్కడ ఏంటంటే that అని మనం చెప్తున్నాం. సో both the cars are good బట్ మనం డెమాన్స్ట్రేట్ చేసి ఒకటి ఇంకొక దానికంటే బెటర్ అని చెప్తున్నాం. సో ఇన్ దిస్ వే దిస్, దాట్, దోస్, దీస్ అనేవి డెమాన్స్ట్రేటివ్ ప్రొనౌన్స్ which we use. So moving to the next pronoun, that is the possessive pronoun. So possessive pronoun ante they will indicate or represent the possession or the ownership. So that particular thing belongs to whom, లేకపోతే who owns it అన్న దాన్ని బట్టి ద పొజెసివ్ ప్రొనౌన్ని మనం యూస్ చేస్తాం. సో దీంట్లో మేజర్గా వచ్చే వర్డ్స్ వచ్చేసి మైన్ అంటే ఇది నాది అలాంటి రెఫరెన్సెస్ వచ్చేవి ఈ పర్టికులర్ ప్రొనౌన్స్ కిందకి వస్తాయి. సో హర్స్, హిజ్, యోర్స్, ours, theirs, whose. సో ఇది ఎవరిది అని అడగడానికి కూడా మనకి పొజెసివ్ ప్రొనౌన్స్ కిందకే వస్తాయి. ఎగ్జాంపుల్స్ are these books hers and సో ఇక్కడ రెండు స్టేట్మెంట్స్ చూస్తే ఆర్ దీస్ బుక్స్ హర్స్ అంటే ఇవి వాళ్ళవా అని మనం అడుగుతున్నాం కాబట్టి ఇన్ దిస్ స్టేట్మెంట్ హర్ ఈజ్ దిస్ ప్రొనౌన్ అండ్ దిస్ ఇస్ ద లేడీ హూస్ బ్యూటీ క్యాప్టివేటెడ్ యూ అంటే ఇక్కడ హూస్ అనేది మనకి పొజెసివ్ ప్రొనౌన్ కిందకి వస్తుంది ఎందుకంటే ఆ లేడీ యొక్క బ్యూటీ అని మనం రిఫర్ చేస్తున్నాం కాబట్టి ఇన్ దీస్ టూ ఇక్కడ హర్ అండ్ హూస్ ఈ రెండు అనేవి పొజెసివ్ ప్రొనౌన్స్ కిందకి వస్తాయి. సో మూవింగ్ ఆన్ టు ద నెక్స్ట్ ప్రొనౌన్స్, that is the
relative pronoun. So relative pronouns ante they will come in a sentence after a noun to give clarity and to introduce an adjective clause. It is the statement for the relative pronouns. So relative pronouns ante they will come after a noun and they will introduce the adjective clause. సో ఇక్కడ మనం రిలేటివ్ ప్రొనౌన్స్ కిందకి ఏమొస్తాయంటే who, which, that, whom, whose ఇవన్నీ మనకి రిలేటివ్ ప్రొనౌన్స్ కిందకి వస్తాయి. సో ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ కనుక చూస్తే the lady who wrote the book went abroad. సో ఇక్కడ మనము వేరియేషన్ అనేది చూడాలి ఇన్ బిట్వీన్ ద పొజెసివ్ ప్రొనౌన్స్ అండ్ ద రిలేటివ్ ప్రొనౌన్స్. సో ఇక్కడ ఏంటంటే ద లేడీ హూ రోట్ ద బుక్. సో ఇక్కడ this will become the relative pronoun. It is not a possessive pronoun, it is a relative pronoun. సో ఎందుకంటే ద లేడీ నౌన్ తర్వాత ఏం చేశారు అంటే షీ రోట్ ద బుక్ హూ హ్యాస్ వెంట్ అబ్రాడ్. సో ఎవరైతే లేడీ ఈ బుక్ని రాశారో ఆవిడ అబ్రాడ్ వెళ్ళిందని చెప్తున్నాం. సో ఇన్ దిస్ హోల్ స్టేట్మెంట్ హూ అనేది ఒక రిలేటివ్ ప్రొనౌన్ కిందకి వస్తుంది బికాజ్ ఇట్ ఈస్ యూస్డ్ ఆఫ్టర్ అ నౌన్ అండ్ ఇట్ ఈస్ ఇంట్రడ్యూసింగ్ యాన్ యాడ్జెక్టివ్ క్లాస్. సో ఆవిడ ఒక బుక్ రాశారు అన్నది ఒక యాడ్జెక్టివ్ క్లాస్గా మనం తీసుకుంటే ద లేడీ హూ రోట్ ద బుక్ హ్యాస్ వెంట్ అబ్రాడ్. సో దిస్ పర్టిక్యులర్ స్టేట్మెంట్లో హూ అనేది ఒక రిలేటివ్ ప్రొనౌన్ కిందకి వస్తుంది. సో మూవింగ్ టు ద నెక్స్ట్ టైప్స్ ఆఫ్ ప్రొనౌన్, that is the interrogative pronoun. సో ఇక్కడ మనకి వర్డ్లోనే అర్థమవుతుంది ఇంట్రాగేషన్ అంటే క్వశ్చనింగ్. సో ఇంట్రాగేటింగ్ సమ్వన్ అంటే ఇట్ ఈస్ క్వశ్చనింగ్ సమ్వన్. సో క్వశ్చన్ చేయడానికి మనం ఈ ప్రొనౌన్స్ని యూజ్ చేస్తాం. సో క్వశ్చనింగ్ అంటే హూ, whom, whose, what, which ఇవన్నీ మనకి ఇంట్రాగేటివ్ ప్రొనౌన్స్ కిందకి వస్తాయి. సో దే విల్ ఇంట్రడ్యూస్ అ క్వశ్చన్ ఆర్ ఆఫన్ అపియర్ అట్ ద బిగినింగ్ ఆఫ్ అ క్వశ్చన్. సో ఒక క్వశ్చన్ యొక్క స్టార్టింగ్లో యూజువలీ ఇవి అన్నీ ఉంటాయి. సో ఎగ్జాంపుల్స్ చూస్తే హూ ఈజ్ షీ. హూ అనేది ఇక్కడ స్టార్టింగ్ ఆఫ్ ది ప్రొనౌన్ అలా కూడా చూడొచ్చు. ఆర్ హూ will foot the bill or whom did you meet. సో ఇక్కడ యూస్ చేసిన వర్డ్స్ దట్ ఈస్ హూ, whom ఇవన్నీ మనకి ఇంట్రాగేటివ్ ప్రొనౌన్స్ కిందకి వస్తాయి. ఆర్ వాట్ డూ యూ లైక్. సో ఈ స్టేట్మెంట్లో మనకి వాట్ అనేది ఒక ఇంట్రాగేటివ్ ప్రొనౌన్. సో దీన్ని బట్టి మనకి ఇంట్రాగేటివ్ ప్రొనౌన్స్ కూడా అయిపోయాయి. సో ఇంట్రాగేటివ్ ప్రొనౌన్స్ విల్ అపియర్ అట్ ద స్టార్టింగ్, దే విల్ ఇంట్రడ్యూస్ అ క్వశ్చన్. సో ఇక్కడ వర్డ్లోనే మనకి ఉంది ఇంట్రాగేటివ్ ఇన్ ద సెన్స్ క్వశ్చనింగ్. సో మూవింగ్ ఆన్ టు ద లాస్ట్ ప్రొనౌన్, సెవెంత్ వన్,
that is the reflexive pronoun. So reflexive అంటే when the action is done by the subject. సో ఎవరైతే మాట్లాడుతున్నారో వాళ్ళే గనక ఆ యాక్షన్ని పర్ఫామ్ చేస్తే దెన్ ఇట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ రిఫ్లెక్సివ్, అంటే ఇట్ రిఫ్లెక్ట్స్ బ్యాక్. సో ద సబ్జెక్ట్ టర్న్స్ బ్యాక్. సో అప్పుడు రిఫ్లెక్ట్స్ అపాన్ ద సబ్జెక్ట్. సో యాక్షన్ అనేది ఆ సబ్జెక్ట్ వైపే మళ్ళీ రిఫ్లెక్ట్ అయితే అప్పుడు అది రిఫ్లెక్సివ్ ప్రొనౌన్ కిందకి వస్తుంది. సో దీని కిందకి ఏమేమి వస్తాయంటే myself, yourself, himself, herself, itself, ourselves, yourselves, themselves. సో ఇవన్నీ మనకి రిఫ్లెక్సివ్ ప్రొనౌన్స్ కిందకి వస్తాయి. సో ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్స్ చూస్తే I hurt myself or the horse hurt itself, they hurt themselves. సో ఈ అన్ని స్టేట్మెంట్స్లో మై సెల్ఫ్, ఇట్ సెల్ఫ్, దెమ్సెల్వ్స్, సో ఇవన్నీ మనకి రిఫ్లెక్సివ్ ప్రొనౌన్స్. అండ్ వాట్ ఎవర్ సబ్జెక్ట్ ఏదైతే ఉందో దానికి సంబంధించి మనకి మన రిఫ్లెక్సివ్ ప్రొనౌన్స్ అనేవి ఉంటాయి. సో దే రిఫర్ టు ది సబ్జెక్ట్ ఇట్ సెల్ఫ్. సబ్జెక్ట్ ఏవైతే ఉన్నాయో దానికి ప్రకారమే మనకి మన పర్టికులర్ రిఫ్లెక్సివ్ ప్రొనౌన్స్ అనేవి ఉంటాయి. సో ఇన్ దిస్ వే మనకి మన లాస్ట్ ప్రొనౌన్స్ దాట్ ఈస్ ది రిఫ్లెక్సివ్ ప్రొనౌన్స్ కూడా అయిపోయింది. సో నౌ విల్ బీ సీయింగ్ ఆల్ ది ప్రొనౌన్స్ ఇన్ అన్ ఓవర్ వ్యూ. సో మనం ఇప్పుడు ఈ వీడియోలో ప్రొనౌన్స్ అనేవి స్టార్ట్ చేసాం. సో ప్రొనౌన్ అంటే ఇట్ ఈస్ యూస్డ్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ అ నౌన్. సో ద వెరీ ఫస్ట్ ప్రొనౌన్ వచ్చేసి పర్సనల్ ప్రొనౌన్. సో పర్సనల్ ప్రొనౌన్ కిందకి ఏమేమి వస్తాయి అంటే ఐ, వి, యు, హీ, షీ, ఇట్, దే. అండ్ యు అనేది ఇట్ ఈస్ యూస్డ్ యాజ్ సింగులర్ ఆర్ అ ప్లూరల్. సో ఇదంతా మనకి మన పర్సనల్ ప్రొనౌన్స్ కిందకి వస్తుంది. అండ్ దెన్ our second pronoun after personal pronouns is the indefinite pronoun, which is non-specific. It is unspecified. So దీనికి వచ్చే ఎగ్జాంపుల్స్ వచ్చేసి anyone, somebody, nobody, whichever. సో ఇలాంటివి ఆర్ హూఎవర్, ఇవన్నీ మనకి ఇండెఫినిట్ ప్రొనౌన్స్ కిందకి వస్తాయి. సో దే ఆర్ నాన్ స్పెసిఫిక్ ఆర్ దే ఆర్ అన్స్పెసిఫైడ్. నెక్స్ట్ ద థర్డ్ వన్ that is the demonstrative pronoun. సో డెమాన్స్ట్రేటివ్ అంటే ఇట్ ఈస్ టు ఇండికేట్ సంథింగ్ ఆర్ దేన్నైనా చూపించడానికి మనం దీన్ని వాడతాం.
సో దిస్, that, these, those ఇవన్నీ మనకి డెమాన్స్ట్రేటివ్ ప్రొనౌన్స్ కిందకి వస్తాయి. అండ్ దెన్ ద ఫోర్త్ వన్, దట్ ఈస్ ది పొజెసివ్ ప్రొనౌన్. అంటే దే విల్ షో ది ఓనర్షిప్, అంటే ఆ పర్టిక్యులర్ ఏదైతే ఉందో అది ఎవరికి బిలాంగ్ అవుతుందని ఇవి చూపిస్తాయి. సో దీంట్లో వచ్చేవి మైన్, ఇట్స్, హర్స్, హీస్, yours, ours, theirs, whose. ఇవన్నీ మనకి ఓనర్షిప్ ఆఫ్ దట్ పర్టిక్యులర్ థింగ్ని చూపించడానికి ఇవన్నీ మనం వాడతాం. సో ద నెక్స్ట్ ప్రొనౌన్, ఫిఫ్త్ వన్ ఇస్ ది రిలేటివ్ ప్రొనౌన్స్. సో రిలేటివ్ ప్రొనౌన్స్ అంటే దే విల్ కమ్ ఆఫ్టర్ అ నౌన్ అండ్ ఇవి మనకి దే విల్ ఇంట్రడ్యూస్ అండ్ అడ్జెక్టివ్ క్లాస్. సో ఇప్పుడు దీంట్లో వచ్చేవి హూ, విచ్, that, whom, whose. సో ఇవన్నీ మనకి రిలేటివ్ ప్రొనౌన్స్ కిందకి వస్తాయి. అండ్ దెన్ ద సిక్స్త్ వన్, దట్ ఈస్ ది ఇంటరోగేటివ్ ప్రొనౌన్స్. సో ఇంటరోగేటివ్ అంటే టు క్వశ్చన్, ఇంటరోగేషన్, వాటికి ఇవి వాడతాం. సో వీటి కిందకి వచ్చేవి who, whom, whose, what and which. So ఇవి they will introduce a question and usually at the starting of the statement. And then the last one is the reflexive pronoun. సో ఇవి మనకి యూజువల్గా మన సబ్జెక్ట్ ఆ పర్టికులర్ యాక్షన్ అది మళ్ళీ మన సబ్జెక్ట్ వైపుకే వస్తే దెన్ వీ విల్ యూజ్ ది రిఫ్లెక్సివ్ ప్రొనౌన్స్. సో రిఫ్లెక్సివ్ ప్రొనౌన్స్ అంటే మై సెల్ఫ్, యువర్ సెల్ఫ్, హిమ్సెల్ఫ్, హర్ సెల్ఫ్, ఇట్ సెల్ఫ్, ఆర్ సెల్ఫ్స్, యువర్ సెల్ఫ్స్ అండ్ దెమ్ సెల్ఫ్స్. ఇవన్నీ మనకి రిఫ్లెక్సివ్ ప్రొనౌన్స్ కిందకి వస్తాయి. సో దీంతో మనం ప్రొనౌన్స్ అన్ని ఒక ఓవర్వ్యూ, టోటల్ 7 టైప్స్ ఆఫ్ ప్రొనౌన్స్ ఉన్నాయి. ద పర్సనల్ ప్రొనౌన్స్, ద ఇండెఫినిట్ ప్రొనౌన్స్, డెమాన్స్ట్రేటివ్ ప్రొనౌన్స్, ద పొజెసివ్ ప్రొనౌన్స్, రిలేటివ్ ప్రొనౌన్స్, ఇంట్రోగేటివ్ ప్రొనౌన్స్ అండ్ రిఫ్లెక్టివ్ ప్రొనౌన్స్. సో ఇవన్నీ మనం ఆల్రెడీ ఎగ్జాంపుల్స్ సహా అన్ని కంప్లీట్ చేసేసాం. సో దీంతో మనకి మన ప్రొనౌన్స్ అనేవి అయిపోయాయి. నెక్స్ట్ ఇస్ ద వర్డ్స్.